Most folytatjuk külön tudósításunkat a nyíregyházi maffia háborúról. Mint mindannyian tudják, rendszeresen tájékoztatjuk Önt a város körül zajló háború legfrissebb híreiről, mivel a város majdnem felét konténerek tépték szét. De ma valami komoly dolog történt. Alig néhány órája lőtték agyon egy OMV benzinkúton a volt Móricz Zsigmond színházi színészt, a Bad Piggies maffia főnökét, Douglas Mackenzie-t. Felesége Laura kizárólag a Nyíregyháza televízió híradójának nyilatkozott a kamerán kívül, és azt mondta, soha nem bocsátja meg férjének a szörnyűségeket, amit elkövetett, de örül annak is, hogy Doug meghalt. A maffia vezért egy titkos zsaru, Dipper Pines ölte meg, aki önvédelemből tette, Dipper szerint véget akart vetni a rossz malacok fenyegetéseinek és provokációinak. És a legfrissebb hír, a Bad Piggies egykori vezetőjét és most kapóját, Howard Pierce-t a SWAT kommandósai és az FBI letartóztatták bűnei miatt, beleértve a tavaly júliusi Poetford Parkban elkövetett merényleteket. A tárgyalási tanúvallomásban Howard nem tanúsított lelkiismeretfurdalást azok iránt, akiket uralkodása alatt megbántott. Florence azonban nem volt hajlandó tanúskodni, mert életét vesztette a házrobbanásban. Nyugodj meg, a háború hivatalosan is véget ért, és Nyíregyháza immár biztonságban van a rossz malacok fenyegetéseitől. Köszönjük, hogy megnézte ezt a közleményt. We did it, guys. It's over. We are finally free from the bad piggies. Finally. Now we no longer have to worry about containers anymore. This is a new beginning for all of us. This feels like a victory for this family. We can now move on with our lives peacefully. Yeah. Scissors is feeling much better now. Lydia Worthington is behind bars, and everything just feels so lively again. Actually, guys, I have an important announcement to make, and I think you are gonna be surprised. Really? What's that? I'm going to the US. My flight is due tonight. What? You're leaving? Unfortunately, it's true. After everything that I had gone through, it's about time I move on with my life and check out the place I had never been there before. But I'm not going anywhere without my precious wife around. Exactly. Oh, you guys. We're gonna miss you so much. Wait, what about the house? I'm sure you guys will take very good care of it. Sadly though, this is how life works. New adventures await. Adventure is the bridge between dreams and reality. When we walk across that bridge, we can explore the unknown and uncover hidden wonders. With every step, we move closer to our ambitions, passions, and goals. Adventure gives us the courage to take risks and make bold decisions. Decisions that help shape our destiny, and that new life begins now.